Buba. Wow. Live. Mbokki déglukat yi ñu leen a dal di sant di leen dal di gërëm di leen dal di jox seen wàccukaay si beneen kattan yàlla waat beneen aljuma ñëwaat nañ fi waat pour dal di waxtaan ak yéen yëpp lu ko dal di tënka si lu nga xam ne mooy si football di dal di bàyyeekoo suma diinu raam fu nga xam ne mooy Sweden ànd si suma xarit ak suma naataanga ku nga xam ne mooy Habib Moussa Fall ak ku nga xam ne tam mooy coach Sana Yafa ñu nga xam ne ñu dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla suuf sera seen kaw yàlla nangu seen sera si kaw suuf yàlla may seen ay njaboot xoli muñ ñi nga xam ne ñu ngi dal di feebar tam maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla fuga seen bopp ñu dal di wér jaama ñu nga xam ne caabi daf leen dal di féetoo gannaaw yàlla teg leen natu ñu dal di nekk si ay prison ñooñu tam mën naa dal di ñaanal tam yàlla génne leen natu bi wante ne tam lërante ni mbir mi ngi war a dal di duga si lu nga xam ne mooy si élection di dal di ñaan yàlla tam yàlla bu moom jaama bu dal di tasaare jaama si bi Gambia dal di aar képp doomi Gambien wante ne tam yàlla dal di tasaare tam lu nga xam ne mooy jaama du ma dal di def dara rek di dal di amaat lu nga xam ne mooy kontaan te fu waay mën a dal di dégloo fu waay mën a dal di seetaan ñu nga xam ne leen dal di seetaan lu nga xam ne mooy programme bi maa ne naa dal di jox suma fukki loxo di leen dal di nuyu Habib ma dal di ko dooree yow tey di la dal di wax ne ne asalaamualeykum juma mubarak. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ci ajuma ji it's good to be back same place same platform like always rek there's a lot to talk about menu baa ngi fees del past 2 weeks yëpp dañuy may suñu fans ñi ñëw xam nga joxe seen xelaat because ñoom it ci leen bokka di fat ne ñoom amuñ the opportunity to come on the platform so ñu feel ne it's really important pour ñoom it xam nga ñu bàyyi leen ñuy wax seen xelaat so te gis nañu daal the feedback was great they all like it so tey nag we have a lot of things to talk about so as always like stay on let's say stay tuned and then you can send your comments down or you can even share the links su ko defee ñoo xam ne nekkuñu ci taan ñu mën a flow so once again guys alhamdulillah ba pare ñu nekk all welcome ba pare ñu nekk dal di seetaan Habib daf dee am ñaari ñaari kàddu yu mu dee dal di bant si programme bi bugga naa tey ku ko xam rek na ko dal di bina ñaari kàddu yi wala benn si kàddu boobu rek ku ko xam borom dina am 500 official credit wala communion credit wala Gamcel credit Habib ban kàddu lam dee dal di faral wax si programme bi ku ko xam rek wala programme bi di jeex dina la NY lu nga xam ne mooy credit coach Sana man sax xaw ma loolu man sax xaw ma kon su ma ko xamee dama ñëw 500 man sax xaw ma ko yaa dina nga xam Sana ma dal la bàyyi rek nga dal di nuyoo. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu maa ngi laa nuyu yow it di nuyu suma brother bi suma Baye Fall bi Habib Fall di continuer rek di nuyu suñu fans yi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaan time bi tey nag ñu ngi jégalu lu ndaw bu baax because late nañ for about like 8 minutes dañ amoon technical issue rek loolu lañ doon solve waaye sant yàlla comme niñ ko waxee rek bu noo ko waxee rek di ñaanal ñëpp wér ak wérle di ñaanal Gambien yi tamit si li ñoo jublu ni yàlla lañ si dugga si bisimilah rahman rahim ñu génn si ak alhamdulillah rabbi alamin at the end of the day Gambia would come first. Gambia is gonna win. ñu ngay ñaanal ñëpp nag ñu toog especially suñu fans yi nekk ñu seetaan suñu ever present Humble Balde Aziz Kor Ala Cissé Mohamed Ba Abdourahman Ly Pa Moussa Giggs ñu ngi la nuyu ku nekk sa tur ak sa santa Habib am na ñaari kàddu yu mu dee dal di wax si programme bi ku ko xam rek dinaa la yónnee $500 si crédit léegi nii Habib nga ne ma ne tey meññ dal lan fan nga bëgg a dooree man la teral rek random fan nga bëgg a dooree tey I think it's about the league, right? No, yow ma ne nga ne plaque baa ngi fees wax ma fan nga bëgg a dooree ñu dem fan nga bëgg a jëlee rek wala master nekk ni moom lu xew moom I think the focus is the domestic league for now. Okay, coach Sana gis naa Aliou Wenga wala ñoo dal di ñëw si programme bi like wax na ne
am na benn Gambian international player ku dal di donate Aïssatou Diallo foog naa Aïssatou Diallo mu ngi play fu nga xam ne mooy interior dafa dal di amoon tam nii ligament suñ ko dal di waxee sa xel ni na dal di dem si Kuba Cissé wante ne tam am na benn player woon Tallinn United ñu ko dal di wax fundraising dafa dal di amoon accident am na benn BK Milan player ku nga xam ne mu ngi woon Turkey Gaïda Diouf dal di si jàppa am na benn player tam ku gaañu woon tam mu ngi woon interior tam Mariama Thiam fàtte naa tur bi daal moom tam fa gaañu woon bu yàggul capitaine la woon Adama Thiam so injury at football coach Sana dafa dal leen drone liir at daypa dafa dal leen drone mbor bi at seleñ bi dafa dal leen drone yu bëri lam dal leen drone wante ne ban value dañ ko war a dal jox last time waxoon nañ fi affaire ambulance nekkul di blame coach interior wala ay coach si gamtel wala blame benn coach blame benn team wante ne the right materials ak matuwaay parce que ne tam psychologically tam dafa laa dal di weak nga am bu nga xam ne yaa ngi xool nu loo dal di play psychology dafa laa dal di weak financially tam dafa dal di nekk burden loolu tam bëgg naa ñu dal di si diggéer wante tam di dal di ñaan tam ñëpp nga xam ne dunit neen si ku nga xam ne mooy si Aïssatou Diallo ñu dal di dawle foofu coach Sana injury at players yi ak naka la seen topp war a dal di taxawloo gaay ba pare tam naka dañ war a dal di mën a amee players yi am lu nga xam ne mooy insurance Buba balaa maa dem ma continuer rek di profito rek di bismillah suma brother di Njuga suma collègue Njuga Ngeraan maa ngi laa nuyu bro daafo nañ si wax after yaa ngi wax lu am solo Sana injury Sana doguma la sax even Njuga tam amoon na injury si football am bem bàyyi football ni ko ñu ne dañ ko sëriñtu ñu ne sëriñtuwuñ ko ñu ne dafa dal di màgget wante loolu yëpp am na fa because normally su la gars di fay 2005 dañ ko wàññi def ko 1005 soo kaasee sax ñu def ko 500 soo kaasee ñu génne la si playlist bi sax yow doo bokkati foofu so mën ngaa dugal waaw di wax ne rek that's what Gambian players go through complete sacrifice wax nga Njuga di late Bono Johnson fa la jaar bi benn botaam bi baaxul bébam génne àdduna ak yeneen player bu Aïssatou bi nag dafa doy waar simply because jigéen la with all the stigma surrounding jigéen female football in the country mu sacrifice very fortunate I am very fortunate xam Aïssatou di bi bu mu nekk xale suma ron la yaroo in fact I remember suma training she is always there to train with the males pour mu mun a mu mun a build up her confidence and I'm lucky enough to work with her when she was starting bum gaañoo tamit I was in the picture and it was very sad that ne nit ñi ñoo xam ne ñoom lañ yaakaar si football mënuñoo jël seen watuwaay especially li mel ni jigéen gaañu si football people like Aïssatou understand naa ne gaañu na but gaañu bi si national team bi la aggravated and which was very sad mu go through all them go through because she was mu ngi gaañu time boo xam ne sax time bu crucial in her career because dem na ba génn dem Nigeria and then she was like moving forward and then she was enjoying the professional life and she was very determined as well why du moom rek gis nañ fi ñoom baas yi nit ñi dañ am pour make noise for her to be treated li jig góor yi mënut a jig suñ jigéen ñi because ñoom seen football Gambia sacrifice that ba pare buñ faate leena the girls has to be well protected simply because of one good thing the good chunk of money bu GFF di am ci FIFA there is something allocated, a huge amount is allocated for women football, a development of women football. So we don't understand why can't we try to help our sisters when they are in need. ñi yëpp dañoo gaañu dem ci toog si kër yi seen yaay wax leen ko war naa la ba soona bàyyil football li amalu la benn njëriñ yow jigéen nga and it's great that dañu ngi gis ne jigéen ñi ñu ngi make their mark on their own and
it has to be said, women football is developing rapidly in the country. It's developing rapidly. They are showing more interest. More academies, you get for more academies, like no more academies in the country, and which is a very, very good sign. So in fact, you put emphasis for who. Fogulo ne suñ gisee jigéen ñi ngay gaañu at that level kenn dimbalewul la ñu toog ba time bi ben seen carrière mu nekk at waa jeopardy dafa tax sax ñu bari dellu gannaaw duñ nangoo bàyyi seen doom yi pour ñu ñëw ñu play football. And I think li ma ñaa fédération bi rek nañ gën a saytu women football. ñoo góor yi duñ benn. You know, these are our mothers, they are our sisters. You know, ñooy ay bàjjen yi and you know we getting them from the grassroots level. So we have to please try to help them, you protect them. Suñ gaañoo, then make sure that Aissa's case is sad. She was a national asset. Mu gaañoo, and then the people in the federation, personally, I have contacted people in the national team. Why is that not happening? They don't even know why it is happening. She has to go to Senegal, ñëwaat, delluwaat, you know, try to raise the money. And I know who fund him, who fund the bill for living me, but you know, Koku, he did it for himself. Because I said, then told the position she was about to lose her career. The law is just a mere operation, you know, ligament new Guinea mu continue what play football. National team taking this opportunity to thank him for this gesture, and this is what we need. You know, we need our sisters to be protected. We need to make them feel that they are important. They had a career ahead of them, and you know, we government, we federation, we need to look into this health issue of players. Gambia do deka bo xamne insurance am na fa dol insurance dama amul sa am na Gambia. Because by insurance, I don't think there is a proper insurance policies in the country. And for that being the case, the club has to take responsibilities. But personally, I think the lion's share of the blame would go to Interior, because this is their player. Key officer. So one of their top officials at police headquarters, more amount issue with Nikon Yobonenko for Nifatko. So selfishness like these are institutions you have. If those institutions cannot take care of the health of their own people, you get play season teams. How did you expect IBK Milan, Team Rhino, I telling you United are going to do? It's sad. These institutional teams should take this lead. I'm personally disappointed that Limelni police, Gambia police force cannot kill one of their key players. It's sad. Wow, coach Sana, you know, ñaarel ay ci bopam yer na dal deglu programme bi papa deglu programme bi wala ku ko donate. It's not about ne den wara nopi because Gambia na dal de buga ku nopi because Mbasi, I was one of the whistleblowers. Man ma ñew the whistleblow ne den ko wara fajj def ci campagne bu reey wante yena say because Sekouba Cissé tagu mako ma wax turam even I should take want is good pour ne ñu protect the next generation because Gambia na dal de bugal nga may massa waaw warlo wasuma tour warlo wasuma lifin you know Habib yow gisoon nga man mun naa wax man wori massa wax ko def because nit ku so defé lu ba ñu xam ko dang ko wara won ni ñam ne dafa def lu ba koku is an example. I mean, Lilum Sone Moy, he is showing his credential as a captain of the national, as a vice captain of the national team. Oye, you know, and which is good. This is what we need. He is in a position, Bohamne, he shouldn't see a player carry on the Yahoo. You know, he stepped in, he foot the bill. That is what we expected from him. All the players in the national team, they had responsibilities. They also need to understand that a lot of players are looking up to them as role models. So OJ coming up with footing this bill is not something Lo Hamnalasa Dafma better because it's something that he should do. Because Limo Halat Sutoge Mu Halatatko, if I was in her position, those are the psychologies that he will be going through. It would have been bad, it would have been worse. I'm in a position to help, let him help. And then congratulations to him. This is what we expect from you. This is what we expect from all the players. You know, let's always look back.
Let's always look back to where we all came from. And I think it's a great one that you came in, to help Aisha to promote again her health. Habib, wax bi ñaar la am na ku ñu dimbale Aisha dafa na dangi police headquarters na dangi federation ko ñu nit ko dimbale ko ci interview ko dimbale ko ci national team ko dimbale wante tam ba léegi tam duñ bugga ñu wax ko ci télé bi ne soxla na dimbal war naa dem operation because ni ko sama waxee FIFA xaalis bu ñu dugal ci jigéen dugal ci national team bi sax all year round gis neen last week Friday Hasaka ñu dem play Mamelodi Sundowns jigéen yi bu gaay wine coupe bi seen président bi jox ku nekk $14,000 and loolu dafa uute at lu nga xam ne mooy match bonuses bi sax ak camping allowance bi Gambie fu nekk ni am neen match commissioners yu baax referees yi jigéen yu baax linesman yu baax ba pare ifin groupe yi ñoom seeni si saxo ak ñoom Véronique Malak ak ñoom Adama Jaaju ñu ngi xale yaa ngi xarañ ñoom Fatou Dabo ñoom Coro ñoom Mariama Bom so waroon di nekk fu nga xam ne danoo koñe gaay like góor yi la ñoo war a dem góor yaa war a tukki góor yaa war a am xaalis bi ba pare tam women football góor yaa koy war a ñëw dal di jiite ñoom jëna ba tam ñu fa these are things yu nga xam ne women football si boppam rek mun naa dal li linka Turkey or even Belgium or even France ñu make sure that this national team plays under 20 ak under national team bi ñu am good medication good check up Habib waaw yi moom dafa nekk loo xam ne it's unfortunate ne mu ngay xew ba léegi ne players dañoo gaañu for example key players I guess koo xam ne both country and club ñëpp a ko soxla because of sa level bi nga nekk in the game but soo gaañoo all of a sudden ñun suñ nit ñi it's easy pour ñu replace la dañ ñu faj la it's very easy pour ñu ñëw sees la benn time mais la few thousands ne la will come back soo caaxaanee fu fen la fàtte duñ ñëwaat so national team player su gaañu there are a lot of for example you play for the national team now this kind of a ligament or ACL injury su nekkee sa club mënu laa faj JFF mën nañ laa dimbale Ministry of Sports mën nañ laa dimbale so there is amul excuse and then we are talking about something loo xam ne is less than $200,000 la ñu wani this operation loolu la moo cost from 150 to 180 maximum 200,000 so interior for example I don't think 200,000 is a lot of money for them like sana num ko waxee am na Gambia soo nekkee géeti béy you are in trouble am na benn soldat bu ma gis ñu ne xaw ma dañ ko fetaloon by mistake kooku nit ñee mujjee taxaw de tuuta Gambia gis naa fan yi ñu ne yóbbu nañ ko nit ñee si taxaw ba mu dem yooyu warta mun a am national team player ku dem ba bugga nekk pro dem ba Nigeria ñëwaat su gaañu ak game bi ñoo ànda is part of it dañ ko war a faj géneen baxa bi ngeen jox ko te peut-être baxa bi nga ko jox xam nga la moo gën a foni sax si Gambia nit ñi dañ la dee soxoree si li nga xam ne ñoom jógewul seen poste for example yaa ngi play team boo xam ne is an institution ñu amee xaalis so baxa buñ laa jox pour nga faju nekkul ne si poste yi kenn la moo jógee sunu xaalis la yow xaalis boo xam ne moom loo ko yow loo si soxoree faj ko mu wér but no su nekkee teams yoo xam ne is owned by xëy na community or team yoo xam ne amuñu xaalis daf di xaar waaye team institution no suñu player moo gaañu is legit nekkul loo xam ne dafa illegal loolu dafa legit player bu ñoo playal moo gaañu moom lañ bëgg a faj ngañ dem account ñu génnee xaalis faj even sax nekkee sa account sax óoluwul ne let them do it by themselves nañ dem seet fan la moo fajoo ñu pay the money direct on in their bank account nga xam ne kenn du moo tafale ñu faj ko but the same thing la ñu wax I don't know how far is Sekou Bass injury moom tam mu ngi amoon same kind of injury so league bi most likely daf ko raw this year because ACL moom suñu la waree operate
Mun la operate nga play in that same season. I doubt it. I doubt it. So what's happening with this players in the Gambia is very, very sad. Sana talks about insurance. Teams yoo xam ne mënuñ laa fay a good salary. Yow naka nga amee insurance cover. Mënuñ laa fay sax $3,000 mënuñ la ko fay. Yow fooy amee insurance cover. The only way ni nga mën a amee loolu mooy nga jógee from a family boo xam ne they are financially balanced. Yow sa bopp personally nga dem insure sa bopp. You can insure yourself. So in case of an injury, then you are lucky. But in Gambia, lol never exist. Jahabo no, he's a very good player. She's a very good player. He's a fine player. Jahane, Kaya Mojere, and then lol Satafa how I discourage. You know, what are people from so much Jiganis are play football Gambia. That their body chow. I'm not family so hamne didn't. And then they could take example from those kids. Negislo, yo yang what I say, or yo yang what them ligay, dimasa by asaya, and play football. Sahara do sangam at this sangam, then Ganyu can follow them. They could take example from those guys. So meaning we have to put more effort in women football because belegi. Some families when they allow send them you play football because of they feel like football digin wara ko def football am khalis football don't la ngeen sa kilifa from it. So su nekene this kind of cases ñu ngi happen mu ci news bi ñu ko gis parents they gonna am grounds of hunger what they are saying. So it's really unfortunate. They amuñ excuse. I'm the Ministry of Sports, and then GFF, and then the club. So three people are involved in this case. Habib, fogulone si gannaaw tuuti like waxoon nañ fi ne woon Jahabu gaañu woon back way Red Scorpions seen goalkeeper bi something fatana turam Jahabi, you know. Wow. Okay. Wow. So FIFA ñëw sukkandiku Gambia Football Federation ñu ne fii xale dañ fay tekkee léegi, you know. So Lulu is just 3 weeks away at the same national team player at yow the same jigéen ñu nga boot ñooñu mënut a am treatment mënut a am seen ay fay mënut a am seen ay allowance under 20 bi women national team bi mënut a am seen allowance mënut a am seen camping bonus naka la xaru yi dal well it doesn't match. It doesn't match. Man, you just have to blame the Ministry of Sports for sleeping. They are sleeping. Because all the time the ñom bamal ndoy ciapay mom dañ dem bamal après di still ñi nga xamne ñom mom team only 1 or 2 people ñore cast buba not long ago guy mbass nañ guy send 5 million. They took 5 million from their money to purchase stuffs for them, equipments. Ñu bamal leen. Kan mo ñu won kan mo mo jënd bagage yi kan la gaay yoni won loolu GFF la GFF we are responsible. When kan si GFF moo dem kan si gaay I don't know specifically kan la waaye li bala ñi moom is accurate because ñun when buñ defee noise buñ ko yëgee we make noise about it. Buñ make noise about it within 24 hours we make noise for night during the daytime. Bala guddi around 10 o'clock si guddi GFF imagine you been on their Facebook page they will deliver the items tomorrow. Ndekete items yi dañ ko yaga indi waaye baaxut yeneen ni marché lañ ko jëndee because of items yi baaxut it was kept in the store dalay comme carton. The only thing li nga xam ne moo fa xaw a baax were the jerseys dalay baaxut balls yi majority of the balls dañ ne woon baaxut few omuro balls ñoo fa baax léegi ñun buñu méegee noise bi nii ndekete bagage yi indi nañ ko waaye ñeme ñu ngi ko joxe because bagage yi baaxut. yaa ma understand team si dem ñu jox leen bagage yi
ben joxe vote of thanks yow yaa nga joxe vote of thanks xooloo the quality of stuff yu la jox te already yow taxaw nga in the media thanking them yow yaa ngi wax nit ki thank you without knowing so buñu demee ñu gis ne bagage nañ ko baaxul they were even asked to return all the football books and stuff. So in this case, sana waxam bi dafa ñëwaat into play. Nit ki suñ la sanga suñ la joon ndox da nga ragu pour nga set. Yow nga dem sa own xaalis ñu jël ko jolalu bon ba léegi yow mënuloo kaas mel ni yow dañ la liggéey. Waaw sana dinañ ñëw xam naa ne yaa ngi bëgg a wax si lig bi because I'm not question ndax Real Banjul digil mu duggee is a false start because no why joxal sana mu wax si lii don't skip nam laa si this women thing it's very important. Comme Habib lu mu wax very important. One thing I don't understand is there is a women football association ñoo xam ne ñoom ñoo responsible women football in the country. Why are you sidelining them of their responsibilities? The money that came in for women football. They had their executive. It's an association. It's an allied association to the GFF. Why can't you give them the money? You run an own show. It's to fake you don't have like amulo for Ben agenda. That is what I don't understand. This thing will come up. Money will come up for women football. Give it to women football to run their show. Give it to them to run their show. What is happening in terms of running football in the country? It's something that we all need to look at ourselves. Then ko wara setat. Because a lot is being kept under the table. We have to start acting. We have to start talking. I'm not saying you witch hunt nobody, because it doesn't make sense. But we have to start saying the truth to each other. And that goes to the stakeholders. Bagas your stakeholders in Kojo. And they knew what they gave them is bad. Those stakeholders will be there texting people, calling people to tell us what is going on. Even whereas Hamden Konyun, what is going on? But you don't want to talk. You don't want to just come and say, this isn't right. We need to make this right. This is not right. That is right. If the stakeholders who are affected are sitting pretending everything is fine, what did you expect from ordinary Gambians? Tell me. Man, we want to talk about this. I said it wouldn't make sense to talk about it because all this problem come correct. Look at all these allied associations. They are affected. Their associations are affected on certain things, but they will keep quiet on it. They will keep muted, pretending that everything is fine whilst it's not fine. Whilst it's not fine. Well, sir, right now, I tell you, there is a course going on. If you call, I am not saying that is what is happening, but if you call the Coaches Association president and ask him about this sea license Buddha, he's telling you, I don't know anything. That's what he's gonna say because he's a colleague. I can say that. I'm not saying that is what happened. But 9 out of 10, they wouldn't tell them. They will go ahead and do what they want to do. And you have to give them the respect because you cannot run like a coaching lesson in the country. Less with the coaching association. You wanna do something for women football. Less with the president of the women football. You want to do something for the players. The players association needs to be in the picture. But so you bypass you do what you want to do, and you will expect those people to come and give a vote of thanks. They will. But hey, we have to speak up. What has to be said has to be said. The truth has to be said. That's it. Well, as is gis na yang ñu ci yow tuuti rek sana lolu motax GNOC am nañ election Mrs. Ellen ak nga xam ne mooy King Koli ñooy dal di taxaw wante interestingly si Mrs. Ellen campagne bi Lamin Kaba Bajo moo taxaw nekk second vice president like football dafa yaatu def yam fa
football dafa yaatu, football is big. Lo moo tax Seni Jawo duñu mën a blame because man I just concentrate in football. So ñu ngi am FA président mu nga xam ne mënu ñoo dalee dimbale ñun suñ loolu saafara because ñu bari dañ ko demee ne okay he's a champion of women football or you know he has challenges at wax dëgg yàlla moom Atlanta Montamba taxawle woon leen John Bass bu baax a baax wax dëgg yàlla you know we have to give them credit and ak ñu ñëwoon ñu febral seen gannaaw wante am nañ FA président xanaa Kaba mu fam to GNOC mu fa woon wante léegi muy ñëw publicly daf dañ di wane ne he is looking way out naka nga dali jàngatee loolu ñu am président ku nga ne sa ëllëg mu ngi contest si GNOC second vice president wante people will say ne du sa affaire you know wante dañ koo wax you wouldn't understand how it's a cartel la that's the way I'm saying it. GNOC GFF cartel la interest la, you know, because GNOC should be one of the most instrumental, one of the most powerful association in the whole country, simply because all the disciplines, all the sporting disciplines are under the GNOC. The same GNOC could have played a very important role in the development of coaches, athletes in the country. But you know what they do? You are not a friend to Lamin Kababajo, you are not going to the course. Do them Cyprus. Do them Leipzig. This is what is going to happen. And it's do me or do you. You help them to be where Beatrice Allen win. That's a savior to Lamin Kababajo's head. It's simple as that. It's simple as that. If Beatrice Allen will lose, Suko lose, I can tell you they can go after him. So he wouldn't know how to lose. So the father did everything in his powers to make sure that we win. I have nothing against Kaba. I have utmost respect for him. But hey, what I'm saying is what I know is what I'm saying. GNOC, Gambia Football Federation is like this. It's like this. This is how they are. If you want to support GFF agenda, you have to support GNOC's our agenda. Because there are a lot of things in there that could not demolish FFB. And then, you know, it's like you don't just understand how the people we are living in our sporting institutions. You don't understand. Beatrice Allen has been in that area for a long time ago, together with Kunek Athletics. Kapidjouf. I don't understand the same people, the same cartel people in your neck. That's why even if you have your issue, you GNOC, can do sit out. Man have not coaches you have, they will handpick them. Even if they don't apply, put them to courses, then they're not handpick. You know what money. That's what we do with them fee. That's for them. They should come up against Sanaya for them Cyprus. Cyprus. And these courses are there for Gambian coaches, athletes who benefit it. But if you are not a friend to them, they don't care about you. We need to find a way to break that. You put the interest of the Gambia first. Wow, Assis, man la nuyu jëla dal di santa Assis gisum la bu baax de Buba. Wa Assis man la nuyu ma bàyyi la nga dal di nuyu Final ma la nuyu ñëpp Sana ak Habib nuyu naa leen waay leen jaajëfal bu baax a baax Wa Assis si gàttal like comme ni nga dal di teach waxtaan bi si affaire injury yow play nga to the highest level injury naka lam dee dal di affecté player psychologically and mentality, you know, because ñoom Tamsir Mané amoon nañ fi injury bu métti woon Assis Kor bu mag tam football moo tax bu bàyyi injury moo tax bu dal di bàyyi am na ñeneen itam njëriñal leen seen bëti tam mënut a dal di baax ñi seen oom football naka la dee def yow as a player yaa ngi toog mënuloo faju mu ngi métti si yow. loolu noonu injury moo gën a garaaw si player waaye tamit dafa fekk ne su fekkee ne da nga gën a soo unlocké mu fekk la nga nekk Gambia boobu noonu moom boobu gën a garaaw waaye soo gaañoo fii boobu sax boobu yow dina tane waaye li ma jaaxal Gambia lan moo tax
suñ players yi su gaay gaañoo duñ leen dee toppatoo loolu man jaaxal na ma la moo tax players yi dañoo gaañu ñu bëri nag am na players yu bëri ñu ngi gaañoo si ay national team duty ñi ñu ngi gaañoo seen club si waaye mosu ñoo defal gaay dara dañ laa bàyyi noonu di la wax ne ay ko demal tey ñëwal ëllëg dem tey defal fii gisal lii ba sa carrière bi yaaxu te kooku ku dem su amutoon injury mun naa nekk professionnel o mun naa nekk dimbale team bi mun naa dimbale dëkk bi waaye I don't know lan mooy problème bi après nit su fekkee dafa gaañu sax su nekkee moom kenn dafa gën a métti waaye soo gaañoo sax ñu ko kool di ko seet di ko soo ko mënta dimbale sax nga ko kool di ko seet naka nga def ak si yow ak si yaa nga nekk waaye Gambian soo gaañoo rek is finished man dama ko daan seetale na sax even Gambia temps boobu su ñëwee place yi ko na gaañu de su match bi jeexee ba ngeen play stadium su jeexee doo dee gisati kenn benn officer ñëpp dañoo dem seen yoon bàyyi leen fa United fa soo ñëwee seetal bi is finished ba nekk international jotaat gars yi doon laa kool yooyu doon la seet xam nga naka la gars yi nekk yi def ak xam sax ndax gars yi ko doon kool di seet naka la gaañoo bi def yow also ñoom Ous Jallow ñëpp gaañu nañ fi si national team bi ñu toog duñ leen dee kool pour seet naka la gars yi def te loolu noonu baaxul ay think ne soo ñëwee su fekkee ne Gambien nga rek di play si national team bi soo play wuti sax soo gaañoo JFF wan lañ di def leen loo xam ne nañ suñ la mënut a dimbale sax ñuy jóg ñu laa xool di la seet ndax tane nga loolu rek motivation boobu noonu sax rek dara la waaye nga gaañoo yow sideline la fàtte la mel ni yow mosuloo di nekkuloo woon di play o nekkuloo woon di dara maa ngi dégg yi na wax ne dafa am player jigéen bu si ku nekk noonu tamit dafa gaañu kooku noonu comme nu ko buubaloon nu ko sana doon waxee xaw ma Habib Gambian football yi jigéen ñu bëri dañ ko dee gisee ne seen famille si da nga xam ne yaa ngi wésa time yaa ngi def lii su gaa yi dégg ne kii gaañu na kenn toppatoo ko ba ñëpp taxaw so dañoo gën a am problème pour ñu mun a encourage yeneen moroom yi seen famille si bàyyi gaa yi pour gaa yi ñëw yow gaa yi mun a football because of soo gaañoo nga toog yow kenn du la faj yow sa time sa life yu bëree bari yow dafa tardé te su fekkoon ne fii la ni nga am ku la faj yow ni nga am lu bon ni nga am toppatoo ba pare maa noo dégg tamit yeneen normal buuba yeneen si fi ay insurance yow player bu ñu fay naka nga amee insurance buuba ka ne waxante dégg bu ñu naxante player suñ la fayutee naka nga amee insurance loolu dafa overgrave te loolu noonu dafa war na am players yi fu mu nekk is high time because of léegi team si dañ la wax ne ñoo moom player bi kii dama signé moom contrat léegi signé contrat yow fayloo ma yow man awma insurance yow awma dara waaye bés boo fi déggee ne player bi dem na génn na Gambia signé contrat bi dem na trial sax rek nga dégg coow bi door ku nekk ay laajte waa dinañ ko la jaayee dañoo def lii soo joxul léegi doo def lii soo deful yoo def lii Gambia daal yu nekk di dem te mu rong dafa bari waaye yëfi injury si moom nii gars yi dañ si war a jóg bu baax a baax Habib dégg nga sana wax na GNOC bi ak relationship bu nu ama GFF bi te loolu tam is long way back lu yaaga la you know ba pare tam in fact fàtte na sax affaire yi National Sports Council bi ak in fact even ministre bi sax foo kattel si yëpp ñoo dee dal di bokk naka nga di si gisee ñu am ni ku nga xam ne mënut a yóbbu ñun suñu football wante mu ngi bëgg a bokk fene mun a dal di tukki mun a dal di am xam nga naka laa ko expliqué mun naa am yow xam nga dara si affaire banjul yi xam nga yow booy taw nga so yow sa timing doo dem loo ruba yow robiwuloo bu leen fàtte robi naa la wax benn Habib am na fi ñaari kàddu yu fi dee wax si show bi ku ko mën a dal di fàttaliku lekk ñu la yónnee $500 crédit léegi nii Habib xam nga ñaari wax lañ fi dee wax xam nga dafa am loo xam ne yow gars yow booy taw nga yow dem loo def robi si àll bi am na gis nga Gambie yëpp paxidix la paxidix yoo xam ne dañ connect dafa am fuñ connect koto yi démbal ñoo bokkoon school all what they do xëy na yow yaa du xam how far they are di rek te man lu ma jaaxal Gambia amul job but da ngaa gis benn nit bu am 5 job man I don't get it xel nanguwut loolu
job bi nga am mu ngi dis boo xam ne every day nit ñi ñu ngi la see ŋaaña ni nga defee du noonu non defee ko nii loolu rek dafa doy si job but Gambia laa gis da ngaa gis benn nit mu hold 5 positions yow kenn buuba amul job mu ngi toog so yow loolu how can you execute those 5 jobs to the best of your abilities? Because léegi-léegi da ngaa tukki sax mu am job bu feeñ loo xam ne you have to do it parce que yaa nga teel au sommet man I don't get it dafa mel ni Gambia few people rek ñu xam dara the rest xamuñ dara because ñoom ñooy jump from one job to another yow yaa ngi am job kañ suma waay am na lu xew bàyyi keneen jël ba pare ñeneen ñi yaa ngi sa job bi yow yaa ngi fa 10-15 years foofu taxu Gambia xam nañ ni dara taxu football la moo xaw a dox because of yaa def na we have good professionals and am nga the quality is up yaa ma understand su passé Gina Bass amuñ kenn koo xam ne is making waves so da nga gis ne yow yaa ngi am job boo xam ne mu ngi difficult trop waaye Gambia mi moo bëgg a position yow kenn 4 job 5 job yow kenn Sana amul job te li nga def Sana can do it better because man sama bàyyi ma am benn job dama see focus di seet nu ma see yokkoo waaye su nekkee ne maa ngi am 5 job or 4 or 3 man kenn yii téléphone nga ko defee yow da ngaa choose bi nga xam ne yow da ngaa choose boo xam ne moo la amee xaalis foofu ngay focus di res téléphone call la ak nga use somebody to do it. It's not fair. Yii daf fi war a jeex. 5 job 4 job Gambia du moment nga am position rek da ngaa bëgg ngalab beneen position so loolu man su ma dama because man dama dee xool suma boppa am na liggéey yoo xam ne su ma ko amee du ma ko si boobu laay focus you know and then the moment bale yow mun nga fa focus da ngaa indi problème. It's not fair, Sana. It's definitely not fair. Man, I don't get it. Why benefit a small country like the Gambia, you don't get position to buy. All those institutions, yep, I'm saying so comments you have. Yep, I'm not monkey. You know, Gina Bass put some proper training, book correct. Come Mohammed and go fair scholarship, Madam America. Neka for 6 months, you definitely go. Taliko, Shako Bam correct, but make a top athletes. We're talking about only Gina Bass, Munta am all what she did as an athlete, despite Nemungeta Gambia, Funeka. No, one simple person, full-time scholarship, Bohamne. She can go to anywhere in the world to enhance her abilities. So in all fairness, lu GNOC def ak Gambia Athletic Association mooy ñu yóbbu Gina Bass, Adama Jammeh, Ibrahima Kamara, ñu yóbbu leen si Center of Excellence in Senegal. That's the only thing they did. Okay, and then that guy I think it came from the through the Olympic solidarity. So that's Senegal. Senegal. Do Senegal have top athletes? Top athletes, Senegal. Do they? Yo, Mungama Ben Senegal is top athlete. Ko xamne mu ngay daw high jump, long jump. Tell me. Who? I don't know. Me, I don't know either. Yeah. I don't know. Senegal. Yo bu ko New York. Fofu la bagage yi nekka. Yeah, why didn't try new make a topic of its own, because we need to dig into this GNOC GFF relationship, because do make sense if we gonna use institution like GNOC that mun nañoo yóbbu our football to the next level, and we did not make good use of it. Man, personally, so ma laajee the past few years lan moo tax Gambians are not going to. I'm not the last person Kidam Leipzig was Omar Cham, Munsi female team. I think he's with Abuko, if I'm right. He was the last person Kidam Leipzig in Germany. And those courses are there. Every year, Warna Yomuna Yone coaches to go put the def court. Transfer can do good for.
You just make it open. You need to be 40 years and under. You can go. Cyprus, we can send coaches, athletic coaches, football coaches, you know, and a lot of things. And those opportunities are there. But why are we not making good use of those opportunities? Coach Sana, last time fi Musa Sisi ñëwoon xam nga gis nga dem kanam because ba léegi ñu ngi insist ne 117 million la gaa dal di soxla Ibu Faye mu fi ñëw mu ne den soxla 230 million dollars yi wante lu ma dal di jaaxal mu ñu ne am nañ account bu gaay bu register si Trust Bank, you know, ba pare QCell ñu ngi make waxum ko publicly or secretly wante ñoom tam ñu ne offer na lu official offer, you know, they offered more than that, you know. Wante depuis Musa Cissé ñëwee fii ba tey ndax tam gis nga dem kanam because Omar Diadio mu maa wax ne like the mood is dull, like nekkuloo di feel xam naa ñu si def politique wante nekkum di feel ne den qualify for African Cup of Nations like Humboldt, you know, ñu ngi ko wéyante comme ne Sénégal 2002 maa ngi fàttali ko damaa dem 1 o'clock di seetaan football affaire yi xaalis bi ak préparation because gis naa ne Gambia dina camp biir Qatar te dinañ player ak Algeria which is bound to change mën nañoo change Gambia ak Algeria sax maa bi xam nga Gambia ñoom they want to create big they bëgg a make it big they don't play Nigeria, they don't play Algeria, they don't play Ghana later ñu ñëw change non don't play ñi ñu ko make, you know. Wante there is a statement out there ne Gambia dina camp Qatar, Gambia dina player Algeria on the first. Wante léegi monetary wise bi naka la mën a eggee ñoomi naka la mën a eggee parce que because am nañ ay businessman am nañ ay saraxuleys am nañ ay diaspora yu nekk Kentucky yu nekk Las Vegas, you know, naka la gay di waaw nañ leeral foofu noonu balaa ngaa sori waaw this QCell giving out money yow da ñu war a wax fan nga déggee loolu because Musa Cissé is on top of the information and dafa deny loolu nekku di exist. So let me tell you one thing. Let me tell you one thing that I know in this business. Wow, Sana. This business is all about is all about making names for themselves. Wow, publicity. Wow. Gambia, Algeria. I think I was there in the Gambia. QCell came with a good chunk of money to sponsor GFF. You know, sell tickets. See, the only thing they want is their logo to be in the tickets. QCell came first. Official came in from nowhere. I don't know where they came from. They, you know, new hijack deal with, and they said they cannot be in the same flyer with QCell. GFF Delo Halisby, Delo of QCell sent Halisby, and Mohamed Dia was very upset. I am on live, and I know I'm on live. He was upset. When I'm Gambian football parenasi, you know, because of Leo. But it doesn't go public because it wasn't a public consumption. So I know there's a big rivalism between QCell and Afisal. You know, they always want to have the last laugh. So but what to me, as far as I'm concerned, as far as I know in the game, the marketing department of the GFF needs to make these two companies understand that they all have a corporate responsibility to make sure that you support the cause of the GFF. So official dafa 8, QCell dafa 5. Belegi advantage GFF la, but that rivalism bi nek ñom ñaar, the GFF is making it worse. The fact that you am nekasi business with others more difficult. Yes, ku nek interest am la hall, but can the marketing department, you know, try to make things understand? I'm not sponsor, but you can always have a co-sponsor. I am not marketing oriented, but I know that these are possible in modern world. You have different companies need sponsor being a Cosby. You know, those sponsors is doing better. Why? If I'm major sponsor, I'm a sub-sponsor, a sponsor as it means. So I think that this is something that needs to happen. And the marketing department needs to be at work. Musa, you can understand. He will look into the interest of Afrisal.
you know, and I know that he's very, very key, very instrumental in bringing deals for the GFF from Africa. Lolu mo xam naa ko. And I can tell you that. But QCell came in, they came with an offer, it was denied. Hanga wana len lolu nonu. Well, lolu Hanga wana lolu su amé. lolu fi Musa Cissé. Yeah. Lolu su amé. Musa Cissé Lolu ñaaw na. Lolu su amé. Su amé is lolu ñun lolu mënuñ ko rafetlu in a way because hanga lew. Buñ faté tam QCell is Gambian owned. Right? Every single Gambian dafa am warugal boo xam ne moom la am si national team bi right te buñ fàttali tamit su QCell ñëwee pour def loolu ñoom man mënuma understand why ñu def loolu. It's normal for QCell and Africell to compete. It's business. Loolu moom xel nangu na ko loolu moom is normal. Ñoom ñaar mën nañoo compete ci seen marketing strategy. Why su QCell ñëwee ba ci GFF with their proposal yow nga nangu ko keneen ñëw indi moo no yenay ngor dafa am and the brother is Gambian loolu tam buñ ko fàtte empowering your own people is empowering your nation loolu tam buñ ko fàtte te in as much as Africell are doing a good job in our country in many things loolu kenn du ko suul because lu every day was sul ker du ko tere feeñ waaye su QCell ñëwee pour def dara ci national team bi loolu every Gambian daf ko rafetlu so gisuma no reason why ñu leen a turn down because somebody is coming with a bigger offer loolu man moom duma loolu suma opinion it's a bad thing because QCell whatever happens send money is not going into foreign land. Send money stays in the Gambia. You understand? Lolu for what lañ fa xol. Te but I can send financing in our country doesn't only ends with QCell. There are many companies owned by Mohamed Dia yoo xam ne they employ Gambians. A lot of companies. But Habib, let me tell you this. I have to name them. Yeah, let me tell you this. They have Espace Moto. They have a TV. They have a radio. They have Q Water. You understand? So they only focus on calls. So it makes sense. On board. It even make it better. It means two big companies are coming to bring money for you. Your warlow pathways with the other one. No, key more fail body, so man kila jail. Lol is wrong. It's totally wrong. One line, this is a national issue. Kuneka am gasa wala. Why suki fail body? No, lolu mom, it's definitely not right. So our authorities lol def. They got it all wrong. One thing I can tell you, there is the relationship between the federation and QCell is not good. Lolumom, I can tell you that, and that is all based on their past. Definitely, Namunko, Africell, Cape. It's all these three names I'm telling you, and I know exactly what I'm telling you. They are. I mean, it's just. They need to find a way to fix it. I think it's the best thing. That's the best thing. But Sana, but why you didn't say this that day when Musa was here? No, Musa said wahud QCell ñewunde. He never said that. What he said is li guy indi mom loolu la wax ne dafa tuuti. You understand? Musa never said that they didn't come. And I don't want to deny that. No, waxut ne gars yi indi de. Waxut ne gars yi indi de. Waaw mu ne moom gisul loolu because of man. Mu ne gisul loolu. Mu ne gisul mu ne. Musa mu ne he is on top of the information. Mu ne anybody who in the halis it's here. No, I think deglu len ko bu baax. I think if I am right, I did hear Musa said ne something like Liga in the foot. I'm not quite sure, but I know I have spoken to people that are on top of things.
QCell did. They did come up. Musa, They did come up. Sana. Musa, we only got 8 million. 8 million from Africell, 1 million from Barrow. Makes it 9. Fofula M. Musa Lolawa. We only got 9 million. Omar Bob, are you clearly? Can we GSM companies in Africa, they are not thieves. Lolo is one thing. While you don't want them, send corporate responsibilities in terms of helping this road to AFCON Bay. This is what we are saying. We're saying that everybody have a corporate responsibility, and the government and the ministry, everybody should come up, to make sure that the new fulfill their corporate responsibilities. That is what we're trying to say. What as su nekk ni waxtu ba ñe dem ba pare xaliss be legi 9 million la ñom ñoo leen bëgg 117 million loolu la nekk di laajte Sana naka la ñu won nekkee waa Basse because if in fi Sweden tànn nañ fi Buhari foog naa vice président bi appoint na Buhari Angleterre appoint na Nick Germany appoint na Nick fu nekk appoint na Nick wote am koy play li fi ndax Buba, how much man from day one, more they get 117 million, 120 million. Bugai one no. Sila ndiga wax ne ñu lu ñoo doye xaalis bi 117 million. 117 million pour def lan. Wa ñoom léegi amuñ xaalis. ñi jox leen gaay 8 ñi jox leen gaay 1 ñu am 9 problème bi man li ma gisoon fu nekk ñoom test game su ñoo nekk di ko play ci ay Qatar di dem am Qatar ay 1 week di ko am ay Qatar ay 10 days suñ ko wàññi woon seen suñu xamee dañ wala wàññi seen cost last game bi gaay ñëw play ko bil Gambia last game bi mu nga gaay ñëw play bil Gambia fu ko defee seen cost bi wàññeeku léegi xaw ma naka la gaay di mën a def ba wala fan la gaay jëlee 117 million ba pare leneen mu ngi am xam nga ne ñii nii ba tey fana players yi jotaguñ seen xaalis buñ leen waxoon dégg naa si man players si player ñu ne Kaba daf leen waxoon ne Kaba dafa wax gaay ne ba leen kaaf jox xaalis leen kaaf joxe xaalis yow gaa door a jot seen bonus yi Buba léegi dama bëgg sana nekkuma di ko dégg de loolu mooy mbir mi ñi nga loolu moo indi jaxase bi yëpp since at the onset nit ñi moo tax man soo ku bàyyi xel bu issue bi yëpp jógee dama de woon ne ñu toogaat ak place yi ñu waxtaan loolu moo nekk because man xam naa ne there is an issue there was a pre-tournament agreement bi gaay am ak Kaba te Kaba mooy the head of the football federation and that is not fulfilled foog na tamit mu nga use 117 million bi gaay def ko match bonus ak campaign allowance tam ndax no there is lot of ndax Ibu Faye ana déggloo Ibu Faye ne mu ne ndax loolu sax dina doy Ibu Faye seeni di wax nii waaw loolu mooy problème bi gis nga ñi problème bi dafa doon si tamit conférence dañ digoon gaay even waxuma lu président may gaay de ñoom lu président may gaay JFF dañ digoon boy si bonus wala am bonus su gaay qualifié so léegi problème bi dafa jaxasoo ba pare gaay si biir si yow si kaw loolu noonu si kaw problème boobu noonu yëpp bu ji nga bu problème xaalis bi doole gaay dañ call Kaba bu boy si gaay place yu mag yi big place dañ ko Kaba bañ a uyu including OJC waaw ñoom ñëpp exactly gaay dañ call Kaba bañ a uyu ñu call coo bañ a uyu coo mu ne xale ma call Kaba call Kaba gaay di wax coo yow ñoom ñëpp gaay di wax coo yow coo jékki-jékki jël téléphone rek ring off ko gaay rek gaay rek mu xoolaat gaay ne ko déglu ñu ne ko yow yaa ko ring off because coo dafa jël téléphone am bi beneen téléphone am bi yow mu call Kaba mu ngi wax Kaba gaay ko dégg waaye after mu xamee lu ma wax ne yow daf ko fay so yooyu noonu yow Kaba yow yaa war a mën a wax ak ñi place yaa mën a wax gaay am nañ oo amuñ waaye bu leen wax gaay ne waaw dañoo jox li gën a dangaa ñëw point blanc nga ñëw nga ne ñu ma ne lii ak lii mooy problème bi lii ngeen waroon def lii leen waxoon
Why amagul suñu amee nga why do nekk di leen tuition toon yow nga nekk di daw gaay problème bi si ba léegi AFCON baa ngeen ñëw AFCON bi la moo si des ay weeks ba léegi GFF ak players yi seen problème bi mënut a solve léegi ñu ngi laajte waa 117 million 117 million pour lan GFF soxal nañ de waa déedéet Aziz 117 million bi GFF lu ñu si am dafa tuuti understand naa ne soo gisee sax lifin bi late naka la tuddaat sax inauguration of the committee bi late they had a big push and pull of who should head the fundraising committee, all right? And then I think the people that I spoke to, the ministry came in with their own budget. You know, even if I know if you talk now one technocrats, they are important in the game. You know what I talk new different budgets. They are not even sure that Halis be not doing. He said it on this platform. I stand to be corrected, but he said it. So it means the authorities, there was a fraction when they're making decision on how much money needs to be raised. You know, ministry be feel they should shoulder the responsibility. Ñom ñoo wara jël the leadership. Federation be ñu feel no ñom ñoo wara put down the budget. Ñom ñoo wara take lead. So this is the issue. There was in fact, coordinating committee, the way it was set up, it wasn't just very, very smooth. So by hell, Musa Sise Renga Dega Lubari. I have never seen even work Kabasi Bopam in any of the functions. Okay? So it's like, come Abi Blum Wala rek. Ñu ñaan Yalla rek ñu am xaalis bi ñu dem AFCON ci jama, ñu am for results. But the Fatombe time it's one of the most crucial times in the country. It's just sad. Sana problem bi mo am buba. Problem bi la. Nit ya trust to GFF bi man ñi seen wax duma ko dé gom. Ñi jalen lose trust yow si ñom. Because dañ yow dem promise nit lu bare ba lo xam ne nekku yow nekku di ko gis. Always say nigga promise and fail. Yow promise and fail. Ak last minute. Mona wa Habib I doubt ne yow ñi nañ am yow 50 million yow gaay nañ ko mëna make Habib Falcons at Hawks ñu dal di play te foog naa ne I think this is very simple. It's the past few days all kono Sana hay foog naa ne Falcons at Hawks Falcons ñeneen bëgg dal di am another 3 point is important pour ñu dal di def ci live bi ñu dal di def ci game bi naka nga gisee match Falcons at Hawks kick off na bu yàggut nii like ay some minutes ago Falcons at Hawks. Wow, Falcons nekk na team boo xam ne is one of the teams in the Gambia both first and second ñoom ngay seetaan sa xol sedda win or lose ndax dañoo lose ndax dañoo win. If you watch them play you see football, proper football I'm talking about, proper. How man nag yan areas la guy adjust seen team bi because man I watch most of their games because I like watching good games. So man seen games yu bari dama ko seetaan gis naa ne yokk nañ Adama Jammeh seen team bi. It's a good addition waaye xaw ma ak am na a player bu dem play Jara West bu woon naa ko injury da bàyyi sax Cherno Si ñu ngi ko ooyee Cherno Si fourth player la 1v1 assist score la daf la faa bàyyi daf laa kataa bàyyi first moom bu woy take it or leave it te his first touch is fantastic waaye woon nañ ma ne mos naa play Falcon nawetaan so they are familiar with him moo tax gars yi jël ko maa wane MS moo ko scoutoon sama one guy told me mu ne MS mos na ko scout nawetaan mu ñëw playal leen booy bi waa Soma la waaye he is really good te gis naa ne Falcons add nañ ko seen team bi so it means going forward they will be very dangerous. You know, the only issue bu ma amoon ak ñoom in the past mooy seen anko bi going forward they are good but gis naa ne team bi ñu ne adjust nañ ko am yet to watch them waaye gis naa two players yu ñu yokka kenn ci match baa ngi on la top player la match baa ngi on kenn ci top player la he is very 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 experienced
te may even sax bu ñëwee gars dañ am pour ekkati baan bi joxo ko because he's moo leen mag moo gën a play at the top level play na professional level so bu mu ñëwee moom leen jox baan bi pour mu guide leen te gis naa ne sax seen game bi ko he scored the third goal moom moo scored third goal boy bu score ñaari goal yi midfield player he's joy to watch he's a very very good player so going against Hawks Bakary Touré lam tuda Bakary Touré waaw neema leen ko de ooyee so going against Hawks is experience in terms of the name why Hawks tamit I understand ne am na players su bari yu ñu égal from their junior ranks pour ñu egg to the A team so it's an open game one can say okay Hawks might be the favorites on paper because they've been in the league for a while xam nga so xoolee seen team bi ñu ko surround yëpp experienced people but football is not what we play on paper you know Hawks might be favorites but these boys from these Falcons boys from Wellingara or Abuko they can beat anybody because football if you are disciplined you hold the ball really well amut ko munta wi te gis naa loolu si moom so guys they were able to beat ñi Biko 3-0 it was not jërëjëf Habib coach Sana Armed Forces ak Gambia Ports Authority amoon nañ fine form bu njëkk bi woon last season gaaf tam naka la nga gisee maaji Gambia Ports Authority ak Gambia Armed Forces waa Sana déggum la all right comme li ma wax ne these two teams are really familiar with each other Ports Authority and GAF you know GAF will pick it up with their inconsistency last season at some point I thought that they will be going in for the league but at the latter part of the league you know they definitely lost their footing Ports had a good run towards the end of the league and I think it was a team that was developing they brought a coach Bohame he changed the dynamics of the whole team you know injected a lot of young players and we just then the coach with them now it's something that will continue we are yet to see that because they drew their first game and then I think changing coach means they're changing ideas they're changing tactics it's just yet to be seen that Ports will definitely pick it up from where they left it last season. But CJUV did a great job. I'm looking into consideration position. Ports told one lost almost. I mean, very good players in different areas. You know, rebuild team B, and then he was able to hold on to his nerves and then put up a very good performance. They were playing some great football last season. I think losing him this season will definitely also have an impact in Ports team. Assistant Fadal ñu léegi ni Kajali Dramé moo daal di nekk di image of Gambian football secondement si league bi league bi dina fa des wala Real di ko dal di jaay outside loolu xamum ko wante pour ñu protect this kind of players bu dal di nekk di image ba pare tam ñu dal di build on si match si fans yi ñëw ñu ngi génnee match si I mean team si bi léegi taxaw bu baax noonu performance wise at the score goals ay yooyu naka leen mën a dal di defee tam ñu at least make league bi momentum bi tam ñu dal di continuer momentum bi tam at least bi half mun naa am after election bi fans yi dina dal di génn si businessman yi dina dal di isi xaalis after African Cup of Nations tam dina dal di baax naka nga gisee league bi like going forward league bi moom mu ngi interesting comme na ko waxee Kajali moom is a good player ñëpp gisoon nañ loolu noonu waaw league bi moom league baa ngi am value bu nekk nii maa ngi wax nekk si daan ni Kajali moom mun naa play trop waaye it's very sad ne league bi dafa mel ni comme amul mérite parce que gars yi ngi play gars yi nga def lu nekk kan mooy nekk si daan gars yi amul benn sunu coach bu ñëw si daan gars yi mu encourage leen at least lu mu bon nga pick fii kenn yóbbu ko camp su bee si camp bi yeneen players yi xam ne suñ play day yow mun nañu play si national team bi waaye ñi dañoo play resona kenn du leen yow kenn du leen xool
loolu dafa yow loolu dafa oversight dafa fi ñu gis ñu ko gis am na ay good players yu fi nekk ñu ngi play ci ligue bi ñu am na players yoo xam ne ñu ngi pick gars yi ñu ngi play Europe wala na ma ñooñu ñu nekk di play ci ligue bi ñooñu leen gën daa play fekkee play rek ñooñu daa play parce que yow ñooñu leen gën nekk di compete waaye compétition bi yëpp benn national coach bu ñëw seetaan ligue bi gis fan ni ne ko xaaral ma jël player bi ne ko yow bu boole ko ci camp bi Sénégal seen last camp bi goalkeeper Casa Sport bi yow moo nekkoon seen tag goalkeeper bi because of seen tag goalkeeper bi yow dafa amoon Covid yow fu Sénégal di mën a play ay home base player lan moo tax ñun ñoo pick suñu players yi suñu players yi nekk ci ligue bi Kajali Habib Kajali ñëpp gis ne lan la def last time bi waaye jërëjëf Habib dañ war a dem seetaani match ba pare tam dañ war a dal di préparer Wednesday gis naa ne daal kenn mënu fee ansa sa ñaari kaddu yu nga xam ne ko fi dal di faral di wax beneen bëgg na mu ne huge this is a huge thing Habib so fay tëjee Habib fay tëjee sa waxtaan bi anyway I just want to something very important. What about Kajali and everything? Look, there are bunch of players in the league. You know how many, all what they did is support and visibility. Talent, but like you understand both first and second division, don't slow. Because in the first division, coaches are afraid to lose their job. They just play safe. Most of them will come and play safe. They either go with a point than no expose. So then they legal. Because they feel like if you lose because legi is social media. So lose a game right ningit lang nga yung nervous. But in the second division, coaches allow their teams to fly. So for players are allowed to do what they are these skills, dribbling skills, goals. More than every game, they are 3-2, 4-1, 4-2. Because coaches they allow their teams to express themselves, to play football. More than man, do what they maji midwigi at the goal project. Because you go there and then they got contact. Hardly got this goalless draw in the second division. Hardly do them. But in the first division, they play safe. The final league, GFF are back so in the league. Ñom dañoo wone maji 8 bi buy with 10 bi. So I think that this 10 o'clock games, guys dañ ko wara buy. 10 o'clock games dafa late. They could play the games 3-5. No, you play 3-5-8. They can have 3 games there. Maji 10 bi daf day late. Daf day over late. Gambia amu ken ko ten gudi. You know? It's humans that it costs them less because so when I play Maji it at 10, you have to use the lights. While so play ben match, man gom na ne mun nañu play ñetti match ci stade bi ñaar yépp dañ ko play su ngoon xëy na ben match dañu play it 10 mu jeex ni ngi ñibi. You understand? So the moment the GFF suñu gëné match bi dafa baax because lately only Mbaye Camara moy gëné. You know, ñom suñu ñëwé di gëné match bi lolu dañ ko rafetlu. Some players all what they need is visibility. Well, man go and this Kajali stuff, people are not giving credit. Ki nga xamne mo mastermind all this. Moy ama Gambians yi ndoy stand football yep from year 2000 ñew legi xamuñ Baye Male Wada. They don't know how good he is. Xamuñ ko. They just see one old man sitting buwe sol mbahana or sol kos. Nan kikarani. Hey Pabi kiban pala. You don't know. They don't know who is Baye Male Wada. Xamuñ lum represent, xamuñ lum defal Gambia, xamuñ ne coach na outside Gambia, xamuñ ne win na everything. So ñom liñ gis la moy ben pa bu taxaw sol kos. Old school like because Gambia you hardly see somebody musol come Baye Male do kosam every game musol kos ñoo taxaw. For them it's fun, but people need to know who that guy is. So he transformed the team in terms of many things because Baye Male daf dee muna jàngal xale dafa am patience ci xale. When it comes to job he's very strict
but motivation daf day motivate team. So ñi nga xam ne dañ liggéey ak moom very closely they could tell you. So laajee other ex-players yi ñoom Kama Ndaw ñoom Idi they will tell you who is Baye Male. They will tell you. But xale yi tey boo gisee tey ñu ngi sign the squad look happy. You have to give credit to the coach because if things are going bad, ñun dañuy point fingers to the coach. You might understand. So if things are going really good, give the coach the credit as well. Just tey rek gis naa benn boy bu wax ne Dieng Diouf moom mu ngi start di blame Dieng Diouf koo xam ne mu ngi win league bi in grand style yàggut because lose na benn mic draw benn mic rek nga ne non he has to go. People should be given credit where it's due. Man, I agree. If things are going wrong, point the coach. But if things are going really right, as well, the coach. So Baye Male awarded the GOAT. You know, he's the GOAT. So yeah, but for my dad, let's not be too emotional. You know, come to was Jane has to go and stuff. You know, those are fans. They will be emotional. The league is just starting. You know, and it's just the second week, and you cannot judge. Don't want to judge Ken. You know, he's the coach. He's the best coach, or he's the worst coach, or stuff. I think it's something that is very premature putting the disclose. Coming to Kajali, he's a talent. You know, Baye Male seems to be building the team around him, and that's a huge responsibility. He's young, and I hope that the team gels around him. Then we will see a lot. We will see a lot from him. And for your information, Hawks just scored. They scored a goal against Falcons, and it's 1-0. It's a good header in the sixth yard. Come Lima, yeah, they just scored. I'm just seeing it, Manko glance. Kajali. Salah commentary bani naharina. Allahu Akbar. No, I'm just informing you, right? Because I'm not doing Satan. You can gain them Satan in my, you know, Exactly. which is fine. But hey, Kajali, it's a talent, and then he has to keep doing what he loves doing, and he's lucky that Baye Male gave him a platform to build on. Yeah, let's see what's going to happen, you know, and I hope that he's going to be very beneficial to the Gambia. Well, as some intelligent like, do you know some intelligent? When some intelligent like, what are you them? Man delicate mo nekk gis naa góol bi de gis naa ko lu sonal noonu nga maa ngi seetaan match bi ligue bi daal mu ngi am ambiance na lay dimbali xale yi rek nañ dimbale gars yi suñ dimbale gars yi foog naa ne indi next years to come mun nañu am very good team from under 17 best senior team. You could see Yange like a pattern. Yange a pattern. Yange the team's shape be get them. Every team, Hawks mom organizational wise, they're one of the most organized teams. While Falcons, you see, they're playing and they're building from behind. So I'm an identity already. And they're sticking to it. No, whether you like it, what I mean is, the truth has to be said. It is one of the teams. The way they set up on the pitch, they have always been a team that believe in what they do. Soon choose to play physical, they go physical. Hey, you wouldn't like it, but I have Man City now. You missed the league. You are missing the league. No, I'm not missing. I'm only missing a season. And you could see the way they play. They're sticking to what they're doing. But I can see that, you know, they're just trying to keep their shape, and which is good. Money, hey, bad. No, Habib, tey gaa ngi play good football. Ute na any league.
No, I tell you, Hawks guy play. Even Gunjur Misha guy play. I how much Falcon. Oh my God! Hey, Oh my Hawks, God! Falcon miss a sitter, man. Hawks dañ play. Yeah. Hawks dañ play. Waa gars yi Dama toñ rek. ñu ne dañu dig daje be lu nga xam ne mooy Wednesday namoon naa trop pour tey tuuti programme bi ñu dal di ko wax tuuti si soose wante ma ne naa dal di dig si Wednesday Straight Talk bi ñu leen dal di duggee lu nga xam ne mooy soose di leen dal di jaajëf yéen ñi nga xam ne seetaan ngeen yéen ñi nga xam ne wàññi naa seetaan di leen dal di ñaanal fan bu gudda at mucc bu rafet jërë ngeen jëf good night. Thank you guys.